Assalamu alaikum. Facebook Live. Again, Bala Mamatal Lampabi. I think I can get a little bit of light here, louder than the natural light. Assalamu alaikum. Mbokk yi déglu ñuy seetaan on Facebook Live at ñuy déglu ji this recording. It's Dembala post a natal on Facebook whilst maa ngi travel from Birmingham going to Watford. And that time, my amongst my private thoughts, and they are my private thoughts, but as social commentator, so my environment, what goes around in my environment, and my environment as Gambia and Gambians, Lufaneka did them on, these are the things that concerns me. And my private thoughts, and it was deep in me. And more Warren Mamane, I have Dama Ampo def Facebook Live on this. And just to share with Gambians at that moment. But my def post me, and in fact, post will inspire me and keep on thinking about what was those thoughts. And Munyo, naturally, like wherever I went, the thoughts move, and I could see a lot of things in the environment. We had to talk about them. And it's all about Gambia, as I said, and Gambians and Sunni environment. Because it was disheartening a night before of the revelations that are coming out. Not ne hamun, it's the sad thing more not ne Gambians hamun what happened. But for many we were still in a dream. Gambians fa nekon dañ nekon in a dream ne we mënuñoo gëm ne sax amna because of what where it was coming from nekul lo xamne we expect that to come out of Gambia. Ñun Gambians, we see that or hear that happening in other communities, in other countries. And for 22 years, ñu ngi dëkk si loolu. Dëkk si loolu, ñu muy dem on. But for many, we didn't realize that it was going on. Ndik foog naa ne suñ realize on or feel on ne mu ngi dem on this, our own people are butchered in our own people, we would have reacted differently. Or we could have ended this earlier. But that says something else about us Gambians. Ne, am na two things which is good about us as Gambians, ñun jàppante. But léegi-léegi ñun jàppante tam we dañ ko def ba di tolerate loo xam ne du dëgga du yoon suñ biir society. And this is what proof bu ma toog di xalaat what's going on, how come? Ma ne bon, we have a problem. And a problem mooy ne ñu ngi tolerate. Dañ di tolerate. And dañ tolerate in 22 years, dañ tolerate suñ own nit ñi. Because suñ waxee dañ ko dee bañ sax ne duñ Gambian lii du jikko Gambian. But from the revelations, look, and actually almost Ben foreigner bokk or since bokke they are then you jàppale another way, but ñun Gambians ñoo ko def. And this is hard. This is very hard to admit, but more the fact. And put dégg ne Gambia everywhere ñu ngi wax fooñi dama la everywhere in Gambia they are on my graves. We will never find everybody. Because of am na yoo xam ne ñu ko xam dee nañ ñu ko def ñoom seen bopp rey nañ leen they end up being victims loolu yëpp mu ngi dem on am na victims yoo xam ne nobody will account for them because seen family sax duñ mën a xalaat ne they are victims of the system Yaya Jammeh moo leen téyewoon moo leen rey non because ñoom dañ jàpp ne seen nit ñi dañ missing and missing boobu mënuñ ko attribute amuñ ni seen nit ñooñu ni liggéeyuñ government or defuñ anything government or defuñ dunduñ benn life boo xam ne war naa nekk threat to society or threat to government benn ñu seen life war a dem but no soo amee a satanic president he would do anything kooku lu ko seytaane yi wax moom laay def so lot of people are missing waaye kenn du leen mus a gis because of dee nañ te ñu ngi leen use as ritual seen body si ñu ngi ko discompose us in many things. Some of our people, you know, suli from neni, are telling skeleton le ñoo suli. The reason, let us do them mam suli on my graves, because had neni there but body parts missing from them. Then jël body parts from these people. Missing motor, ñu dem joxuñ leen seen nit ñi, bi dem def leen on my graves.
moo leen ne di killing si yëpp they were not only wicked but there was meant for a purpose and for a satanic purpose. ma toog di ponder it happens dafa happen with Gambians but Gambians sam ñoo ko doon def nekku ne foreigners ñoo ñëw daanu suñ kaw nekku ne tubaab yaa ñëw colonize ñu nekku ne dëkkaa ñëw invade ñu non ñun Gambians ñu ñoo global ñun Gambians ñu ñoo jël suñ baaxaay ñun Gambians ñu ñoo jël suñ masla which is in another way suñ hypocrisy di tolerate suñ mbokk yi di tolerate suñ boppa di jayante di bañ a wax dëgga ba doxandeem ñëw suñ biir nekk ifar nekk seytaane jëgga mbuboo islam suñ kaw ñu jàppa islam bi di ko yaaxa si fen ba indil ñu lii tey nag ñu ngi rus ñu ngi am naxaroo ñu ngi am everything dead bodies mu ngi génne fu nekk am na ñoo xam ne su géej gi lañ leen suul am na ñoo xam ne deeyuñ buñ leen a dugal si géej bi we have evidence of that ñun sax ñeneen ñi xamuñ kan la but am na ñu fekkee bu ñoo jàppa nit ubbi gémmiñam dugal si téere sellotape gémmiñam mu ngi dunda ñu jàppa ko yóbbu ko diggi géej suuxal ko ndig lan Yaya Jammeh def na loo xam ne bañ na kenn wax ko ñu seytaane mun ko ñu tegtal ko ne ko jàppal innocent person kooku tey kilifa ñooñu mbokk familleem duñ musa xalaat ne Yaya Jammeh jël na seen mbokk because of seen mbokk du liggéey government or anything else daf doon dox si mbedd ba ñu jël ko yóbbu ko bari na then problem bi ñun Gambian when I had those private thoughts and it just went on with other thoughts, but after any private thought, they were not private thoughts, but they were not about me anymore. But yes, it's about me because it's about Gambia. But everything took over. Do anything to do with my immediate life, or my family, or my friends. But they are my countrymen, my countrywomen, took me over. And they halak. How did it happen? Why did it happen? Why did we tolerate it? They continue to ponder on these things. But look at a sad way. Mota nyom Sol Menga, nyom Usenu Menga, nyom all the people on the ground. The victims. Yanyom Jaga, Yanyom Ibulo, and all these victims, especially the women. Neka the joy. Neka they liked help from the government. Munyo to don't on me ne. Halana hell, what's happened? We fought for change. Man nyuma wa yep. They should celebrate this change. One thing la nyowa, rape stop na. Japabu unnecessary stop na. Abuse be stop na. But nyun soon first priority more when the human rights abuses. Money on our main problem after the dignity of living and other things came after. But the first priority mooy the human rights abuses yoo xam ne moom la suñ nit ñi doon dem si loolu lañ doon dunda xëy na ñu bari soo gisee ñu jóg loolu moo leen jógloo nguuri PPP nekk na fa they were not excellent at li fi yëpp di nga ñu bari bëgg ñëw politique because of what suma maas yi sax xëy na duñ doon dugg politique ndi because of dañoo ne leneen la mun nañ ko defee na ko politicien ci toppatoo but this was matter of life and death Gambien si bari jóg si naxaroo si def si lu nekk suñ demee ba am government bu nag buñ taxawal nag pour loolu foog naa ne suñ priority should be that. It's one of the more suñ utmost priority to deal with these things. Te suñ ne deal with these things nañ leen moytu selective justice. Selective justice bi mooy dégg la ay soldat ñoo dem jàppa ñi rey leen ay soldat ñoo dem jàppa ñi suul leen def leen every other thing jël seen body parts yóbbul ko dictator bi and so on but dictator bi dafa nekkoon di run a regime dafa amoon executive ñu toogoon ci cabinet boobu yëpp while this thing happened should be called to account ñun duñ toog nag léegi Njie Seydou the longest serving vice president talk for when all this crime was happening Njie Seydou mënuta innocent of this crime mënuta ne xamu ko because of these things were executive directives yoo xam ne mu ngi jógee ci kaw wàcca then suñ approach mooy not only to dëgg la dañoo dem génne try to find this evidence but while ñoo toog xaar mun nañoo am a parallel investigation we can do things concurrently because amuñ time
nañ set up these panels or committees to start to investigate these crimes properly. buñ jël a narrow direction nañ leen ubbi scope bi nañ leen widen scope bi set this. If it's going to be a commission, let it be a commission. te suñu waxee commission April 10, 11 we already have a coroner inquest. am nañ reports yi am nañ enough to deal with that thing. Let's take that to court. We can go for the people. ñoo xam ne ñu ngi underground tey ñun xam nañ ne as my learned brothers have advised, we can go and take these people. ñu jël some of these people nañ nekk state witness ñoo xam ne dañ am minor contribution to ñu use leen ñu prosecute these people. But nañ leen ubbi a commission ñu bàyyi jël a narrow line on this dem di gas rek non nañ leen ubbi commission doo di indi this executive need to bring to books. That was one of the issues. Second issue bi mooy nañ leen this commission another responsibility bu ñu am. They will let them start to recommend or try to look at the victims. One lañ war a defal pour victims yi these people are hurt. Foog ñu saafaral leen because of they need something. Victims yi dañ need seen family di need something. Congratulations to the Minister of Youth and Sports for facilitate some of these people them treatment talking, but they are not the only victims. Send yaay victims lañ send family victims lañ and other ñoom Korosi ñoom Data Haidara is endless. moo tax ñu need a commission doo di work li concurrently moo tax tam gis ne suñ politicians yi tam moo tax suñ nekkee di oote suñ politician leaders yi lii la because of dañ am urgent matters moo tax nañ bàyyi ñiiroo ŋaaro bi ñu ñëw nekk benn deal with this urgent matters ñu am urgency am directive ñu dem def ko bii mooy njëkkee bii moo lu ñu war a def si kanam mu jiitu. With doing that we have to end of the day commission boobu na am recommendation yu moo def suñ naaguyee the more ñu naagu si lay try and set up commission si def lu ñoo def ñu ngi risk one thing mooy ne during the course of this thing some people might even lose it and behave another way boo xam ne dina indi destabilizing communities because ñun Gambia dañ ñëpp a bokk ñëpp ku ñu def dara xam nañ ko ñu ne leen xamante nañ oo suñ naagoo nañ dem bi lose all the evidences or lose all the capacity to deal with this thing. Te bu boobaa some of this executive would suñ fogee ne dañoo dem jàppa jongula si like try leen we are wrong then justice is not been served. But su nekkee ne dem nañ def executive yi man waxuma ne ñu dem tëj leen kaso but there are ways they have to account for this. Bu boobaa lii du amaat si réew mi ndig ñun lu ñoo waxtaan mooy ne just ne am na admit nañ ko at yooyu nañ ko saafaral nañ génnee luñ mun a fay nañ ko fay jox leen beral jox leen dignity delloo dignity fu ñu war a doon ñu am foo xam ne seen mbokk yi nañ fa mun a dem baameel lu ñu war a dem ñu teg leen fa. ba tam dañ bugg a tam ñoo mbokk yooyu tam ñuñ toroxal ak luñ dem tu ñu seet nuñ leen a saafaral seet nuñ leen a jàppale those people am nañ lot of help pour need therapy and everything ñu jox leen ko. ba tam dañ bugg a ñoo xam ne ñoo ko def ñoo jël seen loxo yi rey wala def leneen wala jàppale any other way dañ bugg a according to crime bi ni ñu ko comité ñu yóbbu leen si justice lañ wax. but ñoo xam ne tam ñoo toog si cabinet room bi naka la ñoo toogee ku mel ni Mama Singaate nekk si réew mi ba tey kenn ooy ko fa questionné lii tam dañ ko bugg dañ bugg executive bi account. All those justice ministers yu fa nekkoon di def the bidding for the dictator di charge nit ñi di direct those people should be called to account. The vice president bu fa nekkoon di nekk di pugaroo the longest serving vice president moom buñ su nekkee ne sax 30 December def nañ luñ def rey nañ leen waaye moom xam na ne it's not right pour ñàkk a jël seen body yi joxe ko te moom moo taxaw foofu di puugaroo mu ne ñoom seen soldat lañ bon moom mu ngi doon joxe all the support bu mu nit dan tey buñ taxaw rek ne Yaya Jammeh la ñoo jëli suñ jëli jee Yaya Jammeh nañ leen jëli Njie Seydi suñ jëli Njie Seydi nañ leen jëli Fatoumata Singaate suñ jëli jee Fatoumata Singaate other executives ñoo xam ne yëpp am nañ rôle si lii mun nañ leen a jëli ku nekk fa am loo xam ne crime nga commit o da nga help si commit this crime suñ ko defoon suñ nekkee dañoo masla di taana bu la neex ak yooyu duñ am justice te suñ amul justice réew mi duñ ko mën a sampa réew mi foog ñu sampa ko si dëggal suñ ko sampul si dëggal du dem. These were the things yu ñoo noonu ma ne bu take ma over and si biir lu ma travel maa ngi travel 2 hours
maa ngi ànd ak suma doom sax communicateur suma doom ignore naa suma doom fàtte naa everything Gambia took over te maa ngi génnoon pour am spend time at suma doom spendatuma time at suma doom mu ngi fa in present but nekk maa ngi some these things are coming into me mu ngi donte but at the same time there was another communication going on. Communication it was about Tony Blair in Gambia. My forum you discuss about Tony Blair in Gambia. In fact, my daughter you daughter innocent visit and so on. You daughter comments. My comment about oil exploration, dealing with the history of oil exploration in the Gambia from, even during colonial days and in the 60s and the Exxon, all the, even the Iranian companies that came, dealing with these things. And most of these people, some of them, they are and they are even, they have their degrees, they have masters, but haven't anything about this thing happening. And it was worrying, and all these people say, exploration. It makes me wonder and surprise. How come we are not accessing information? How come we Gambians not going to access information? Fanna focus neka. Suñ expecté pour gagner réew mi fulum neka te bu pare ñu rely on information. Suñ bëggee yóbbu réew mi indi jàmm si réew mi buñ pare ñu rely on information. This lack of information is worrying. This lack of information is worrying. But it's worrying in a sense, this lack of information in the past, but this lack of information in the present now for you. But in the lack of information in the past, all these things happen. Understand, there's something called state secret. I'm not information, so I'm not sensitive. But what we have in modern democracies, I'm Minister of Information. This information on technology, science and technology, communication and technology. Let's jël suñ bëggee Gambia dem suñ bëggee suñ community dem dañ am pour jël information daf ko mu nekk lu am fayda. Minister of Information dafa need an information commissioner. Dafa need information commission. am information commissioner nga xam ne Gambians yi nañ am right to ask nañ am ku ñoo address and this information commission and information commissioner dinañ nekk ñoo xam ne ñooy xool ndax yow looy laajte it's waran na nekk na public interest pour ñu release ko ñu mën a hold government to account. Accountability foog ñu am ko te especially ñu mën a am accountability on information then we cannot accountable to any other aspect of governance. moo tax suñ ko defee nañ am information commissioner boo xam ne dinañ release information according to need. Gambian foo munti nekk si àddina bi whether reside la or to hold government to account or any other thing. Or bring a book or any other thing, or add to the literatures, or add to knowledge or anything. Reliable information, rumor be stop, misinformation stop, and everything efficiency This lack of information is worrying in the past. With the PPP government, so we say PPP government and achievement you bari. So we say perception bu bari of corruption, tribalism, and yep naka information on. Because PPP government am na achievements yu bari yu ñu def tey kenn gisu ko woon lana tax sax tey ñu ko gis because of bad government bu ñu am su Yaya Jammeh nekkoon government bu baax PPP will be toasted because duñu am one thing lu ñu leen a credit for but mu nekk ñu am the worst government after PPP fu mu ne ni PPP nekk the best government ever for Gambia léegi ñun ñu war a build a government boo xam ne mooy nekk the best for we should try for the best. From the PPP line and Pogoro, government PPP line Pogoro, it wasn't excellent. Why? Because of lack of information, lack of Jais and Bopa, it went wrong. But something like oil exploration, but we'll talk about it on the radio Tuesday. It's just to highlight, this is just a highlight of the world aspects of it. The general public, then lack information. And the funny bit more, the disrespect we Gambians have for this social media. The ñàkk appreciation we Gambians have for social media. Among the communities of this world, Gambia ñooy the third world for that matter.
And anybody could fight for social justice. One so the appreciation for the internet, appreciation for social media, because social media change everything. Social media make it possible for social justice to be fought. Any aspect of social justice stays, who say, muy thrive, muy successful. In America, more the economic collapse or all these movements you joke. The police brutality, every other aspect. South America, in Europe, social issues look of fight social media. But in Gambia, social media love new change of government. It could have not been possible without social media. Or so possible, we would have gone for another decade or two. But social media for lafa gene lafa indi lo xamne we could have am nañ jox ñu the platform to do it. And buñ jëlé social media they use correctly, we ñu mëna agitate government, we mëna even come together, mobilize resources, every other thing luñ def social media mo ñu ko jox. Because of what? Amuñ won access to the state media, amuñ won access or amuñ that freedom in that country to do it. Dictator bi def na everything to stop social media mënu ko. So it's the most important aspect of loo xam ne tey am nañ ko bon dañ ko war a téye ñu guard ko with jealousy, ñu act on it responsibly, but not on the ordinary Gambians. moo tax tam suñ toogee dégg the present government or the government ministers di taxaw di ŋaaña ñun lu ñoo def social media, man damaa ne ñun, or di ŋaaña Gambians su ñoo def social media di fight or di voice out, su nekkee lu useless sax nañ ne at least kooku génnut ak on it la fa génn wax ko, might be irresponsible but at least wax na ko tam identify nañ expose na boppam wala expose nañ ko. Then it's our responsibility as Gambians to look after each other. ñun tam ñu seet naka la ñoo approach kooku ñu defar ko, ñu seet naka la ñoo waxee moom address ko, change perception am or change thinking am or so on. But nañ understand dafa am right to access this living. buñ door di jël déggoon ngeen dictateur bi moytu leen internet bi. su dictateur bi doon wax moytu leen internet bi, waaye ñun tam ñu doon di ñëwaat dina moytu leen internet bi. but bon internet bi am na lu si nekk bon loo xam ne ku nekk di def yoon ragal nga ko. yes xam naa ne du yëpp luñ fee def yëpp mooy right or am na effection, waaye mënuloo réguler social media. loo mun a def mooy nga seet nooy def pour dimbale nit ñi in a sense. si régulation booy defee mooy ñooy dimbale nit ñi, ñooy jëlee responsible, ñooy approach. moo tax government bi this minister of information, yes, moo tax information rek la war a nekk, minister of information rek la nekk ñu jël communication and technology in a sense. Because side of technical communication, information communication is one, but there's a side of communication with technology is part of another aspect of control. Ñu jël ko mun koo def properly, advance ko, ñu innovative. It's vehicle boo xam ne moo ñu mën a jox luñ bëgg. But the side of information dafa important trop buñ ko suufel bu boobaa nañ mën a xool all these aspects saafaral ko, mun a jël media houses, mun a jël everything else ñu engage leen bu leen ñu ragal. It's no point. We will not fight for a government and at the same time fight to bring that government down. For what reason? Bon, I'm not ku waxu dëgga. Te ku waxu dëgga mooy ku ne ñun dañoo fight to bring this government down. Why would we want to fight to bring this government down? This is the best thing we have ever. ñun si lii lañ bëgg a sukkandiku pour indi loo xam ne moom lañ ñaw pour suñu réew. But criticism is part of governance. Suñ responsible part of citizens pour ñu criticize loo xam ne or agitate or whatever it is pour ñu but public officers, they are public officers. Suñ kilifa lañ or whatever we have to suñ nekkee fële am na ñu leen mag, am na ñu mag ñu ngi toog seen kër yi or nekk si yeneen jobs, nobody talk about them because ñoom teguñ seen boppa si kanam. moo tax soo tegee seen boppa si kanam rek amal prepare for that. moo tax ñun suñ toogee fii it's like natula in a sense ne démba buñ demee si biir ndaje buñ nekka a very very experienced former senior police officer train lu nekka I mean those are one of the best we ñun musa am mu ne ma am na day boo doon wax yaa ngi doon wax about police yaa ngi doon maa ngi bugg a call sa waaye dama ragaloon sa call in shock in ma ne ko you are right ma ne ko that's what it does. da ngaa dugga rek ne xaama rectify or xaama dimbale fii rek ma ne ko you get shocked in ma ne ko natu la ma ne ko waaye nag foog naa ne yéen da ngeen waa ñëw si kanam
or am na noo leen waa def seen knowledge and everything dañ ko cere dañ ko soxla Gambia dañ ko soxla these are the things yoo xam ne buñ leen waste bëgguñ ñu waste leen ñëw leen indi leen seen experience dañ need seen experience pour mu move but mu woon ma ne which is not right but mooy ne ma look soo ñëwee si I mean it's like the way we handle things mu ngi even push Gambians away but dama ne Gambians yooyu bu leen nangu kenn push leen away réew mi ñun ñoo ko moom because of criticize nañ yow yaa ngi ne these people ñu ngi bañ criticism but because of ñu ngi bañ criticism moo yow ñu ngi laa push away yow tamit da nga bañ criticism or da nga bañ ñu am perception on you non yow su la óoree ne yow looy def rek it's for the right reasons def ko for the right reasons and move on but because of the way senior government create a conducive environment. These are the conducive environment. Therefore, Mohammed, people will be at ease. People will be at free. People will be at will to do things. People will be at the positions to contribute. Then because since you talk I never musma talk ne dama dem am a platform, dama buga talk am a platform, the program and so on. No. It was not my intention. Yeah, I'm not sohla, and it's part of land Tahawal Gambia. Okay, dama need put the phone in to contribute. That's all I wanted. Phone in to contribute, to agitate. Phone in contribute, to agitate. And as community, mu end up encouragement. Mujige from different areas. No. You have so much to give. You have so much to say. Natula, pushla, when you talk. But it went to another level. But there may be change of government people it's sad ne government be have one of the then advantage they have willing people government they are willing communities then willing citizens that are ready or they ñu buga pour gis ñu succeed because su ma gisee the passion the appreciation bu nit ñi dee ñëw fekk si biir yoon bi maa ngi communiquer nga dégg am ku ma ne waaye xam nga da nga am to be careful you are public figure now the penny drop no mu ne ma we are public figure now mu ne ma because we have to be careful we are public figure now penny bi drop I didn't man maa ngi taxaw di all other people public figure but duma oyes ma public figure maa fi ne am private am damaa toog suma kër dem ma laptop and rant or do whatever I do noonu laa jàppee suma boppa but this other person, knowing who she is, we are a public figure. I appreciate it. Mom, in fact, I say a public figure. My feel mom more like a public figure because experience boom or num jare them into media. My feel mom professionally mom lafa muna oye bopam a public figure. But my Japan I accidentally come up onto the media, I'm still just an activist or agitator, right? Man mom la magito. But I do def everything I do hamne mangewa in the public, not in small private thoughts or views. Some of them are not palatable to be shared or living. I have to suppress it, or try to get rid of it from my system or my bike or my work within a very close circle of friends because the mobile look divisive or disrespectful to other people. But I have the money I'm that ought to rant or to say it as I want in all sense. But because of the Masia platform with people, the Masia thoughts on it might be perceived wrongly at do in the solution. The Damato solution I have to do it that way. But at the same way, appreciation boy, I'm got them Gambians, around you. And some people Bugala celebrate it. In fact, no, it's not about being a celebrated man. Why Dunglane, then you are Lloyd of Nuko Fidolo. But appreciation and these people in fact fuck Japan and you and they count as part of this government, and which is true, we are part of this government. We cannot be taken out of this government. We cannot even take ourselves out of this government because we made this government. We are all part of this government. More than you see government doesn't mean that we are criticizing ourselves.
I mean, you can go out there, criticize the benefit or benefit. It's a right, that's the right way it should go. Democracy, this is the way it should be. But make sure that defco on essentially that I'm something law criticize on Ben. You have issues, you have, but not it's about personality or personal or anything else, or you just want to get something back. When the I mean, everywhere people call and I mean the one is about things you them on at how it's been handled. One thing you need to wow, this is at you. One time you learn how comes Jati esnekundi the victims. How comes government be addressing victims CV? How comes Lee Amot? How comes Leila Amot? The Gambians then vocal. That doesn't mean the Gambians is not aware. Gambian burning you aware, but Motamane you come and kanam. Because of Gambian Bowahal will tell you about government. Gambian you bury happening what it takes. It's sadness in defe or public officers make a plus they have something wrong. I mean, Gambian we are smart people. We are smart people, burying you smart in beer. Because all the time, no matter how, especially generations, young generation, don't understand because they have read a lot. You get engaged in social media, you get engaged in a lot of things. Ignorance, I'm not and so on. But awareness is there too. But the government is in tabe into this. And most people knew more after Dema and Gisco. Something came up to mind. Manefa men in Nikuno, Ganeka Sakir. Ganeka Silendem. Yaineka Silendem, Nikino at Touchlight. Japa Touchlightam. Koku duga si sa kër rek nga ne ko fii suma kër la de yes but sa kër la in a sense ne koku afa am waala am na waala sa kër by virtue of whatever it is ndik xëj na mu ngi seya sa doom or whatever it is am na noo leen relating wala sa family in a sense léegi yow nga téye kooku ngi ñëw ak tëjlaay du yaa ngi nekk si lëndëm xam nga soo boolee kooku si kër gi mu jël tëjlaay bi téye ko mu niir néeg bi leer su néeg bi leeree kanañ njëriñoo yéen a njëriñoo yéen ñëpp a njëriñoo waaye comme que wax won nga ko ne fii sa kër la wala yow yaay dogal yow yaay amee everything kooku su jëlee tëjlaay bi daf koo def si kanamam moom mu am leeraay waaye yow di nga nekk si kër gi nga nekkaa moom si kër bi yow nga nekk si lëndëm moo tax nag suñ buggee ne ñu am awareness dañ leen a jël bugga leen a génnee si réew mi te ñun xam nañ ni mun nañ leen a génnee si réew mi bugga leen a génnee part of taking part in the government te ñun xam nañ mënuñ leen a génne ñu take part in the government because social media am nañ ko we can still take part in the government by di def lu ñu war a def di leen xelal di def every other thing or di point out or di leen keep to account bon ñun suñ touchlight si Gambian si seen touchlight yooyu ñu am touchlight yu ñu am noonu taal ko amoon ko pour taal ko pour réew mi yëpp mun a leer léegi touchlight yooyu nañ am individual Gambians all over the world koo foo gis Gambian nga ne xay kii moo head fii kii moo head organisation bi kii moo head company bi kii mooy def lii fële kii mooy lecture fële nañ ko bari si àddina bi waaye nag fekk suñ réew ñu ngi nekk si lëndëm ndig laan bañ na ñoo jël suñ touchlight yooyu yëpp ñu indi ko niit réew mi pour mu tàkka that's the irony moom laa ne why these are the things, that's the irony. Not amuñ ñu ko def. But it will bring us to something else. So the general public, Mota diaspora, I'll say it. It's very hard to tap yourself on the back. But I always tap myself on the back by tapping the diaspora. Because Madama Pugaro diaspora be. I will say it. Negambian diaspora. Adina be. I'm a ben diaspora bullet sophisticated because we have done something no other diaspora did. Zimbabwe, nyonyo opa new gainer. Zimbabwe, nyonyo opa intellectual you gainer. Zimbabwe, nyonyo opa bomb ala you gainer. Zimbabwe, Tambu Mugabe, the rule Zimbabwe properly. Zimbabwe, today education, index war hall, Nyofara Africa. Education and every other aspect, Nyofara Africa. Zimbabwe, Munino move an inch. Zimbabwe, papers, then they been a nun, what you jange from Gambia, the Gambian diaspora, and what Gambian did. Zaire. And other nyep ñooñu ëpp naka diasporans but we achieved something
moo tax it's sad ne suñ mënee dem ba achieve what we achieve ñu ñëw ba war a reform suñ réew rebuild suñ réew ñun ñu toog te I always hate this ne suñ paree su ñaari ni defee o ñetti ni defee dara si diaspora bi ñu ne diaspora bi yëpp lu bon rek ñu jël diaspora bi yëpp fàtte ne diaspora bi dafa yaatu boo xam ne mun nañ ñoo am ñetti nit it takes nothing luy yaaxa lu tuuti la luy defal lu rëy la ñu fàtte lu baax diaspora bi dee def yëpp yu ñoo def yëpp ñu fàtte ko te I can tell you su du toon diaspora bi waxuma ne su du toon yàllaa ko def waaye yàlla sax amen dafa sabab si ñun yàlla moo ñu sabab we could have been lazy diasporans we could have been selfish diasporans we could have been every other thing su du toon diaspora bi I would tell you waxuma la change du am de duñ doon Gambia af loon taaka because we don't sustain peace and stability in that country. We sustain dignity. We sustain every other thing. Because Yaya Jammeh was not even ruling that country anymore. We don't dimbale Yaya Jammeh, the rule country, but we japale in a good way. The dignity of people, schooling, education, health care, basic, every other thing. Damal see any capital of anywhere in the diaspora fee. Gambian following the container laker, every other thing. That's what we do. So in life is about Gambia. One way or the other. Not need to have social media, what Gambia, no Japale Gambia. No, Gambian everywhere, then Japale Gambia. Not at this hair, Gambian didn't go in many ways. Some of us, I'm not want the capacity or never want the person put your radio or anything. But the virtue, you can contribute somewhere. We are keeping a Gambian family safe. We are controlling a Gambian family. Not a chaos amount. Not a contribution bi it's la fa bari ni ko defé motax tam suñ togué right now to us ñaari affaire amna with our government and with our diaspora wara jël this leadership and ñu gis personality gis people in the diaspora baña wax dega in a sense nelan feel nañ ne bepé in fact what not let them have a perception that ñom dega la ñoo wax I mean li la ñoo def but straight away you move from those principles of democracy boo xam ne ñoom xam nañ ko understand nañ ko ne keneen bu mu wax o kooku su waxee ñoom ñu am a perception ne kooku la fa wax di dafa am a hidden agenda or dafa am something to this thing. It's dishonest. These are the people we respect. These are the people we fought with. ñoo xam ne understanding democracy, understanding the principles of democracy, understanding free speech, understanding ne in fact aman issues lañ te so you say, because we know we respect each other of our knowledge or our understanding or enlightenment also. You use in fact am a hidden agenda because you Ibrahim or Modu Lumowa. You so hold Ibrahim as a person, the whole substance bu Modu Dua one day. Sumodu Tahawe agitate about this ambassador at large. Sumodu Tahawe in the government be generate information. How many modu fennel? But bull hall okay. Instead of about jël modu on the issues of the ambassador at large, or modu about the lack of information, or modu about the way certain the agencies, the way the government is being managed, or no, take your modu on that. But nga do the jël modu, yeah. Because of what? Modu don't need job. Modu am na right to need job. Modu am na right ne su need a job. Te feel na ne jox nañ job bi comme ne kuñ ko wato job. Te mom yellow na job bi. Modu am na right as a Gambian pour wane ne man yellow na job or whatever. Num ko def it's not that issue. Yow jëlal Modu on the issues you more. So bëggé jël Modu on any other thing, make that agenda. Come up call Modu out for something else. But at that time, we'll distort the facts. Modu Mugede Fligam try to help this government to put you aware of decide the feedbacks. Decide because Modu Mugi Natu Bopam, nekon a blogger or nekon social commentator or nekon something. Legi people nyugi the public. Nyugi delusi Modu. And this is public be nyugi rely on Modu. I mean, see information. Probably you not support Modu because of Modu Muge head for this government. Government we know na. Bum don hehal. Legi mugi buga japale Modu. Nako why Modu yan lu xew. They no la ñu day waxe. They tell you yan lu xew. Luy dem on. That's what the public tell us. On the ground. It's diaspora bi len lu xew luy dem on. A government bi nak that's because of they care about their country. Mota ñun tam ñu wara honest enough.
buñ xool suñ party interest buñ xool suñ individual interest nañ leen xam nañ di principle of democracy understand nañ nañ leen ko teg si loolu nañ leen xool réew mi ñu jiital réew mi ñu xam ne moo tax ñuy wax because all the most of these criticisms yoo xam ne ñu ngi koo levé waxuma ne ñëpp waxuma ne ñuy wax yëpp ñu ngi def the right thing or whatever but am na ñu bari ñuy attaque and especially them to the extent of even blanket yi wax ne du mel ni anybody else su nekkee na am issue with one person call that person out but don't be it's dishonest or unfair pour nga ne waaw yow yan muy nekk di wax fii yëpp this was what the dictator used to say xoolal su dee benn soirée waxal benn soirée looy wax ni is nonsense benn soirée take benn soirée to account but because fi nga ne benn soirée can defend himself te yow xëy na dagal nga dem xeetoo benn soirée you decided to jël dishonesty bi nga ne diaspora yéen loolu da wax fii yëpp and these are the same people you champion bu ñoo xeex dictator bi then kan la interest am change kan la interest am change ndax ku taxaw ba tey di advice di joxe advices or di call out the thing there are a lot of things yu nekk di dem wrong for me loo xam ne xam naa ko but feel naa ne it's not loo xam ne mun nga koo génne wax ko fële because of yenn yi it's another way to deal with it. You get try to deal with it that way because one thing more we and in fact people will come up and rust about it. No. One thing Lloyd F. Moy, the peace and stability of that country, bunko compromise with. Lloyd F. ni moy tule. So len ko defé na compromise the peace and stability of that country. Te bu boba dinañ am problem because of then still we have a terrorist organization in that country. Moy that APRC. Still now we have a security institution Germany that's still compromised. Man, I always ask people duma leen de senso dama leen ne nag xalaatal ndax su looy wax wala looy def o loo bugg a def is it for the lanaay wéy ko at the state interest but ma ne ko taxut ne you cannot deal with it but seetal nooy deal with it and that's where ideas will come up ngeen strategize and ngeen move on and people do that the same thing with me léegi-léegi ma wax dem out of tune or out of living or wax loo xam ne war ma ko wax and people will pull me back. And that actually happened yesterday. Whilst being in that gathering, I had a call. And from Kohamne Kuma respect now. Munema, yeah, I'm not lower, Carol. The one, the influence of Tuba. Munema, be very careful. Probably man understand now what you said. But so could buy it hell. You wanga ko wabamne so could buy it hell. Dinga men nga blame Tuba for what is happening. Munema te hamna ni lodon wax moy ne certain individuals ñu ngi bëgg use the influence of kër sëriñ pour def seen caacaya ma ne ko yes loolu laa doon wax munema yeah but am na noo ko waxee it didn't come that way aw ma time pour dem naa dem déglu recording bi waat te an soobee yàlla su ma ko dégloo if it come out that way naa ñëw rectify that mistake lu ma wax mooy ne am na lu ma doon wax mooy ne bu ma waxee statement dama ne I am a Senegambian I believe in Senegambia but ba tey dama believe ne Gambia ak Sénégal dañ am ku nekk da nga am sa interest waaye dañ am mutual interest dañu war a build everything on mutual interest Gambia dañu war a look after themselves Sénégal dañu war a look after themselves but certain Gambians ñu ngi bëgg a jël seen selfish interest jiital ko ba ñu ngi bëgg a ally seen boppa because we have seen this waada def ko ally seen boppa with certain kër sëriñ use influence of kër sëriñ yooyu pour am penetration in Sénégal or am certain thing in Sénégal bu boobaa ñu def loo xam ne du interest réew mi but ñoom seen interest la pen place yi ak contracts and all the other things because of these are the ways that some of these things happen man loolu laa doon jéem a point out man ni kër sëriñ yi bàyyi leen xel kër sëriñ yi laay woon ne leen bàyyi leen xel because am na loo leen taxawal mooy lu war a indi jàmm diggante réew Gambia Sénégal but maa ngi caution Senegalese authorities tam to be very careful with lu ñoo def nit lu yaaxoon Sénégambia bi not ne Gambian si bëgguñ Sénégambia moom la fa nekk ne Gambian si dañ filoon ne their interest has been threatened moo tax Sénégal as a government I will bring up a program just on Sénégambia su soobee yàlla yonente bi ñu wax suñ interest ñun
nañ wax suñu interest as Senegambians but buñ wax suñu interest as Gambians di use Senegal because of the virtue of influence bu Senegal am tey Gambia ñuy jël suñu personal interest jiital ko moo tax ñuy auto accountability and transparency in the way we conduct our business and these are the positions we hold and then if that's the case ñun diaspora bi bon ñun that war a jël that leadership because Gambians yi appreciate nañu and especially ñun diasporans Gambians on the ground feel nañ we are part of this government they are ñu ñoo jël to account ñu ngi feel ne we seldom léegi dañu fe you sold us a pub yéen ñu waxoon ne this government would be far better than yes that's what security forces we having that problem ñu ngi am feedback from the security force because some of these things they are surprised that the ñun ñoo leen jaay ne stand with us stand with the Gambian people the coming government will look after the institutions nañ ne fi but léegi ñu gis ne in fact ñoom the people who were standing with the dictator in fact ñoo leen gën a am influence tey these are the worrying things these are the feedbacks we have in fact léegi ñun suñ jëlee feedbacks yi di ko jox government ñun we are still partnership la at government it's not ne dañ am a grind moo tax some of us not ne bëgguñoo bokk political party why for myself awma political party bu ma doy pour man ma bokk but tax na sax bedde ma na jaaxal ne ndax wonder na would I ever bokk si benn political party in the short time because bugga naa am that independent thing and feel naa ne mun naa ko def in a political party naa dañ maa daaxa they will take the whip of me waaye su ma bokkee I will try to see ne we address certain things but du mu nekk on partisan basis am na fooy defend sa party waaye am na foo am ne state bi nga interest la it's not the party te yéen ay defend sa party you are not defending your party you're not doing party to justice to your party you're not doing justice to your party leader because of your advice role and jox leen the right feedbacks advice role and jox leen the right feedbacks. It brings us back to something that went on with Auntie Fatoumatta Tambajang's conference. Sumane, I'm not disappointed. I'm lying. I'm really disappointed with that conference. Well, loo xam ne statement boo xam ne yëpp moom la Auntie Fatoumatta joxe. On the whole, when the fight was going on, how many times did I praise Auntie Fatoumatta? Not because of small mbokk la dama ko praise because of lu mu def or fu mu taxawa ak nu mu ko doon defee am na series of programs yëpp su leadership ñëwee or anything else ñëwee or any other time buñ taxawee fii certain party militants attack Auntie Fatoumatta because of what mu ngi taxaw pour indi parti si together some of them ñu bëgg a wane ne non am na ku moo support wala am na lifin because of ñoom fii nañ ne seen parti bëgguñu woon a taxaw si taxaw yooyu dama taxaw fii and I went for all those parties or all those militants ñu doon jéem a am perception or jéem a undermine Auntie Fatoumatta si efforts am but it's not about moo tax ma ne fan naxari Gambie but we have to say it tey suñ kilifa la but public officer la su Auntie Fatoumatta taxawee ba wax la fa taxaw wax on office am la wax it's not moom comme suñ kilifa as suñ baajen or suñ tant la déedéet la fa taxaw as the minister at ku fa mënoon taxaw not ne because of minister bi am na 20 years or minister bi am na 50 years mooy minister bi alaaji la or ajaratu la or anything else no ndig minister la moom lañu war a seet minister bi dafa taxaw as a secular state la taxawal Gambia is a secular state constitution bi lañ am pour code ku am sa beliefs nothing wrong pour nga code sa belief but doo jël sa belief na bu nga ko wéy onto Gambians dafa mel ni yaa ngi jël blackmail Gambians on faith the Gambians are made of Christians and non-believers and in fact Muslims yoo xam ne dañ am another take on religion gëm nañ yàlla gëm nañ the 5 pillars of Islam te fa lañ ko wéer anything lu deviate out of that at ñoom am na nu ñoo gisee seen Islam ak nu ñoo gisee dëgga they want to see it that way they want to see it that way but pour jël Islam or jël Al-Quran or jël the verses of Quran bu nga koo use it's not some loo xam ne we appreciate nañ ko man appreciate ma ko in a sense because I mean we can suñ demee into that we'll go into because we can debate it mun nañ koo debate ak yooyu nañ ñu wax policies dëggal dañ war a jox good press but
Good press, so nothing good coming out of the government. Government be sent responsible. They should have media strategies. When the new government, Labour government came, yeah, New Orleans government of Spain, but information, then harm the importance of information. The Labour government, so we say Labour government, muna gain from the coal, muna win elections again from the Conservative. One, the Conservative became divided. Because when they made division with Europe, they take on Europe. Division so even in mature democracy, so they may be Yaga as a head leader, danga yaha leadership. Bumaga Thatcher deme be Yagafa and Nuba Hodona because of the Britain among Britain constitution. The Britain mel munafa them before among time limits. Bum fa buge yaga dinga is ne mu do the break party bi just like Jawara bum yage si Gambia mu break PPP bi in a sense di ku nekk ko buga dona or certain groups ni ko buga dona lolu nekkon na one problem motax so gis nga so len break so len tasaro rek ngeen week dimbale na Labour government te xam nga nit yu baax bëgguñ lu tasaro nit yu baax de luñ bëgg moy lu jup ñu nekk together motax any government who fail in this country in England dafa fail because of they start in fighting motax suñ government we start in fighting is a sign of failure. But another thing lan la Labour government bi mëna def be come to government moy lan media then hall them study lan la nit ñi di joy yeb jël feedbacks. Education was one because Margaret Thatcher bu mu ñëwé num approach educational reforms yi guide them. I'm a mantra motor so waxe time bobu Tony Blair ne education. Another thing. So John Major bu mo ñëw buga say mais John Major lim doon jëma back to basics. Back to basics my traditional way of doing things. But nga understand when the Labour government come education, foreign policy. You know, I'm a mantra of the ethical foreign policy. Because of what? The Conservative government was caught in many deals with the Arabs, selling arms to the Arabs and every other things. You have the same family, Mark Thatcher, the Boko consultant with armed companies, all these things. You use foreign policy as a tool to sell. Regeneration. To regenerate the communities. Areas you have them mining, you have the economic policy, boo Margaret jail, or conservative government jail. Yes, they didn't gain from manufacturing them to service industry, this thing, because you give solar internet aid and so on. Mining communities at communities you give based on survival on textile, this textile industry and everything else. And because of China when you're into the play, some of these jobs have to be shipped out of you. This is where for substantial Labour government will hold. And in order to win the communities, they went and used information. They had to look at all these problems, come with information and address it. Now then look, if we come to government, they then review the education policy, they then review economic this thing, and this is going to be our approach. All the good things you feel it's good with the Conservative government, they say they're going to maintain it. In fact, then they would not cut the budget, but then add to the budget, but then they elevate the poverty. Because when they come during the millennium period. Yes, poverty elevation. A part of the eradicate poverty. Do they use what targets? Labour government will come to communicate. When you communicate, do they what targets? They started giving numbers. You see, when you put numbers in people's head, people would think psychologically you're telling them, I have thought about this, I have worked on this, and that this is the approach. They use and every department, they make sure they have a communication strategies. They call them director of communication. After they don't always spin doctors. This is the way they went about to rebuild the Labour government and bring that new rebrand the government, Labour Party, call it the new Labour.
The new labor moine, yes, we have our traditional heartlines at you, but we have to bring New England in it. We have to bring the other people who accept new. We are not just militants. We are not just unionists. No, we are progressive. Then understanding how the economic work. We are then, because the global government was known as a boom and bust. You gain slogans and say a time of boom and bust of our party. Sustainable development, all these things they communicated. And when they came in, that's Lolo and just that longitude, because they keep on communicating their agendas. And they brought reforms. You regenerate communities in London, ghetto communities in Birmingham, in Newcastle, in Manchester, New Dot saw something else. And they complemented the conservative government on initiative conservative introduced. John Major more in the lottery commission. How to promote art, how to promote culture, how to generate income to promote sports, all this other thing. Angale, do they host Olympics and all the other things. Do the gainer from the backwardness and the new forward. Tony Blair, do that thing, but obviously, mu feel latter part be boom them selfish. What communication more on the issue? More than you government. Ñun suñ taxé ne lack of communication soo buggee yow ñun ñu jox la good press you have to manage press yéen a war a manage press bi te mënuñu leen press bi in fact loolu leen def mooy da ngeen def disservice to yourself da ngeen dem ignore one press boo xam ne tey mooy di actually di online whether xam nañ ko or xamuñ ko te moo tax online medias bu leen kenn nobody can rule online medias out mooy the future. Mota Gambia, let us be innovative. Africa, nañ leen bàyyi di toppandoor nañ leen doo di gis suñ lu ñu jëriñ ñu work on it and move on. Gambia ñun use nañ social media. Tey Gambia government bi social media moo nekkoon one thing loo xam ne it's one of the vehicles yu ñoo jël in innovation. GRTS bala ñoo jël million dem dugal ko ci GRTS let's think about GRTS nañ dem a comprehensive study. That equipment belong to museums. The era of television is going to go out. Television is not going to be watched on big screens anymore. It's going to be on tablets. It's going to be on phones. The televisions or news is not going to be followed as we used to follow the news. They had 8 o'clock news be kanya presenter be the new talk. We read autocue. No, news is not going to be presented that way anymore. Why can't we, as a small like the beauty of Gambia, then tutti, we could use that. Use innovation. You in fact rule out spending billions or millions. I can say billions of dollars. Should buget them into the way of television stations. You gain a television station out of the equations. You move in the era we will use social media, build platforms, make sure that nakala you make Gambian access. Nakala average Gambian be access social media. Nakala you in the internet cheap and affordable. You innovate. Actually, Japan, when they came out of the war, that's how Japan was thinking. Nekun topa Angale or topa Americans. They thought as Japanese. We can do that and change the narrative completely. We will not have news presenters in that sense. But people know analysts, they come 24/7. Anytime you access Gambia, you access news and everything else. And to find matters, the positive press, it's a government of our responsible enough to press public relations buba communication strategies you have the technical and funding war tech new appointment new line appointment new appointment. But let us try to we are not an Islamic state. Yes, we are Muslim majority country, but the portray. Because buko ya jame defe attack nañ ko but buñ nangu kentam buga indi these things we are not. It doesn't look lafa corrupt lu bari lafa blackmail a lot of people lafa tax nit ñi noppi because they ragal nañoo wax here so waxe dañoo danga ngaña Islam ken ngañu Islam motax buñ indi Islam in our politics in that sense nañ leen jël the goods and the mbubo Islam suñ juko di def loo xam ne mooy right wax dëgga loolu la Islam wax and def loo xam ne loolu la Islam wax in that sense but not to be
Using verses of the Quran or Islam in a way of blackmailing you, put quieting you. We are very vast in our, probably we are not vast in Arabic, but understanding in religion. We can challenge anybody, anywhere, so you into ethics, Islamic, prejudice, we read in many ways, we don't have to say it in Arabic. But, issues you raise, nah, nekana issues you want to raise. That's the thing. It's the content of lan lañ. It's not about the connect public prepare and don't go on the defensive. It was so defensive of every other thing and rule people out. Yen they want to embrace. We have to be embraced. Embrace land social media. Embrace land social commentators. Where the them manage the news. I mean, it's politicians la putting manage these things. We will love to. But la family blackmail. Bulan hold in your def. Just them len rek wax positive. Lan lañu wax lu positive dañu fen. Ñun from lola la def lañu mëna wax positive. Why? I mean, like tribute Tony Blair. It wasn't private. They got dollar moon everything. There's something like called state secret or whatever. But I'm not having the word in common. There's a many lu bari mu get them on. JRTS Mungfa, how comes about the victim? Lu bari Mungfa luñ wanna def. I mean, it's not ne the thing. And the thing us ne Lafa Sagalu, I'm telling you, Lafa Sagalu, I took an offense on that. Purne, the young Gambians, because of contributing and send her, young diaspora, because they can contribute, Lowland contribute, Tahod and Fogne. No, Tahna. Taman Fognane. Diaspora, Dingland tour, Dingland, take, Snake and because of them contribute more than you are. ñu ne akuy dañoo ne invitation by Ndoli nga xam olof yi okoy dañ leen ko tooñee akuy o lifin invitation by Ndoli bon ñun dañ def lu ñu war su nekkee nit ki sa vaane because dama sacrifice dama am pour make sure ne take this government to account dama torox o dama soona dama moom lu mu feel waxut ne moom moo gën a soona dafa ne moom moo xam lan la soona moom moo xam lu mu sacrifice moom moo xam lu mu coono moom moo xam dërëm su dee £1 la joxe moom moo xam £1 boobu fu mu ko jëlee kooku am na right pour ne man joxe naa suma £10 to the struggle man bon su government bu es ñëwee am naa right to make sure ne keep naa that government te su joxe wutoon dara sax ba tey Gambien la am naa right to pick that government to account government bi loolu lañ war a xool but not to jéem a diminish léegi gis nga the beginning dafa mel ni beginning bi government bi ñu doon patronize dañu ne diaspora léegi because of patronize bi ñun diaspora bi feel nañ ne this is a patronize yéen you doon sóoraale wala ñun waxuñ place but that's the way you manage things moo fa léegi it's the way let's put them down dañoo dem offensive that's what it sounds like but the thing mooy ñu sacrifice man dama am njorta ne bu ñoo sacrifice pour def espèce nu ma ko waxee rey bi at dóor bi at all these things moo defoon first thing but another thing mooy one dignity di gis suñ imam yi suñ bishops yi di gis suñ kilifa yi opinion leaders and everything they behave certain ways mu rus la loolu yëpp bokk na ñàkk a dignité ñu gis Gambien bi di dundaam naxari ba nga xam ne di dundee yenn immoral ways or suñ doom yi suñ sët yi suñ jarbaat yi di taxawaalu di def certain things si mbeddi Gambia loo xam ne xamee wuñ ko woon Gambien dëgg la kenn waxoon ne cagatu musuta am cagatu bu suñ maam yi amee cagatu si la am but xamee wuñ Gambians to be that much into feel of cagatu and all those things ñu toog gis nga dem certain areas gis most likely Gambians in fact dominate the trade yooyu yëpp bokka na si yooyu yëpp a bokka pour ñu xeex man dama feel ne loolu moo motivate Gambians yu bari ñu xeex but am na ñoo xam ne obviously am na lu leen motivate pour ñu xeex especially ñu aspire for political office am na lu tax ñu xeex bon suñ ñaaw njorta bi mooy ñu dem pour deewoo pour place
but dama ne majority of Gambians diasporans yëpp man dama am jottane luñ doon xeexal mooy réew bu baax lañ doon xeexal génnee notaange bi at yooyu yëpp lu fa nekk moom lañ doon xeexal among those people sax am na tey ñoo xam ne foog naa ne dañ misunderstand or whatever lu leen dal moo tax ñu foog ne some of these people property jël government account dañ am understanding whatever probably that is mu ngi maa ñaaw njorta sax ne ñoom tam dañ tey or laf dañ am interest because of I respect those people but suñ ko behaviour mënuñoo gis démocratie mënuñoo gis freedom mënuñoo understand freedom of speech man ne déedéet am na lu si nekk sacrifice bi am nañ right pour defee ko but I always say about this lady I always say about this woman because man su ma ne sacrifice man ñu ma xam naa suma boss but the pain that other people went through or luñ sacrifice ñooñu nekk underground not ne ñu nekk si biti bu nekkuma di equate jéema ne kii moo gën a sacrifice ku nekk yaa xam looy dem but am na nu ma koo xoolee am na ñu nekk fii sacrifice di def dugal seen bopp si loo xam ne bés bu mu feeñoo I tell you ñoom xam nañ ne they risk their families and they sacrifice unknowingly def ko but what about ñoo xam ne ñoom seen bopp ñoo nekk underground sacrifice seen bakkan xam nga nit not na ñu jàppa dóor not na ñu jàppa kaso ñoo ñu jàppa rey ñoo ñu rek a xamoon the danger of lu ñoo def ko amen ndogal boobu dax dal seen kaw non am na ñu def loo xam ne xamoon nañ ne suñ den jàppee nañ leen rey wala nañ leen dóor seen liggéey na yaa all these things xam nañ ko but they choose ne dañ am pour taxaw fa lañ war a taxaw def ko o yàlla nattu na leen ñu def ko ak noo ko bëgg a xoolee but am na ñoo xam ne ñun dañ liggéeya ñoom o dañ gis dañ leen seedal te ñu xam ne ba mu jeex dañ leen seedal ba mu jeex ñu gis ne ñii de ñun de oo nañu óor yàlla ñii buñ ko def seen réew lañ ko defal or even they get shocked in because of seen bugga seen réew because this particular person I keep on saying it different ways ba tey du ma wax turam because of buggu ñu wax turam one buggu tam in the attention si boppam or lu mu def or whatever but naa leen ne koo xam ne la fat nekk on the ground di campagne noonu la commencé di campagne parti te amul political party bu mu bokk but lu mu bokkoon rek mooy ne fa sànni pour Yaya Jammeh daanu mu nekk Gambia in fact di send message time boobu man sax di wax a man send message through people ñuy wax a man wax leen ñoom benn ñu continuer ñu dem ba am time maay wax ne sax fii soo leen ñëw together sax forget it kooku mu yónnee ne déedéet waxaat ñoom benn déedéet dëkk bi yaaxu na yaaxu boo xam ne man am naa yaakaar sax suñ demee separate mun na ñëw win Yaya Jammeh this person have this belief jigéen la mu am this belief ne in fact dëkk bi yaaxu na yaaxu boo xam ne in fact suñ demee separate lañ leen ñëfe mu ne continuer leen bu leen bàyyi continuer encourage nit ñi ñu register encourage nit ñi ñuy vote mu continuer te mu ngi am liggéey boo xam ne liggéeyut government but dafay mu ngi am liggéey boo xam ne xam nga Gambia government mun they can always have stake on you nga nekk private business sax suñ la bëggee yaaxal la Yaya Jammeh loolu la doon def but taxut mu put bu negam out there munoon naa yaaxa business am munoon naa yaaxa life am and everything mu put them family am and everything mu put nekkam out there mu ñëw holidays te gis nga nekkul ñoo xam ne dañ soxloon anything or dañ ñàkkoon anything ñoo nekk they are very comfortable in Gambia these are the people we criticize ne ñu ngi toog Gambia comfortable faalewuñ déedéet moom nekkutoon si ñun nekk na koo xam ne su naaj bi tàngee su néeg bi tàngee mun naa taal air conditioner su lampa amut am na generator am na doom yu barke yu nekk feneen o mbokkaam nekk feneen liggéeyam rek mun na ko jox wala su ko joxul loolu sax am na ñu ko jox jàppale lu mu bugg a lekka laay lekka si yàlla teeteetu ko su feebaroon su buggee ñëw Angleterre wala dem feneen mun na ko su demee ba soona bugg a lifin dafaa jóg tukki ñëw Amérique dem Angleterre dem feneen dem toog la fa am na choice nekku ku lifin la waaye réewam la gis bu mu ñëwee ba Angleterre mu because of person bi at yooyu pour encourage ñëw toog di waxtaan ne non dañoo def li def ni an mu wax stratégie si moo def yëpp mu dellu Gambia bu ñëwee together dellu Gambia muy toppandiraan bi toppa di mobilize di conclifin push boppam into it di dem loolu yëpp risque la in fact after because of num honesty ak sincerity and everything te xam naa ñun xam nañ ñu ngi midst of everything léegi-léegi suñu bëggee collaborate certain
information dañ koo call laaj ko ne ko diw foo nekka mu ne one of the examples mooy buñ amee information ne Yaya Jammeh ñëw na Bakaw bu coalition Adama Barrow at coalition bi ñëwee Bakaw the last days of the election campaign ne ñëw na Bakaw waaye dafa ñëw in an ambulance. We had that information from ñoo xam ne would be in the know. Okay, but legally we just want to make sure ne am nañ information be right. We are not even sure the ambulance dem na si meeting waa jaar na si seen biir meeting ñu call ko laaj ko foo nekka mu ne maay Bakaw ñu ngi si lifin bi xamoon nañ ne na fa nekk ñu laaj ko and mu jox ñu even more on that because how smart ñëw na ba wax nga digga de lii ak lii ma ne la fa am lu ñu wax and we collaborated certain things like that waaye bu election bu ñu wiinee victory bi the same thing you rely in moom but mu sock in ba di part of mu dem ba di play a role boo xam ne moom du security mu suta dekka security mu suta def anything loo xam ne bokk naa security waaye di share information la yooyu but léegi dem to the extent of di jël take part pour lan secure to the extent of di secure life yi Adama Barrow te su ma ne life yi Adama Barrow mooy nga dem ba jël sa kër yow ay soldat o ay ex soldat ñëw approach la ne la ne dañ bëggoon ndik sa location ni sa kër at noo amee sutura at noo smarté dañ la ñaanoon ne because of dañ fiir ne am na threat bu nekk si réew mi impasse bu nekk ni mun naa am ñu dem attaque Adama Barrow waaye am na luñ put in place suñ attaqué Adama Barrow o suñ suspecté ñun ñu ngi monitor anything bala ñoo éega kër Adama Barrow ñun nañ am information dañ bugg a snatch Adama Barrow waaye sa kër lañ ko bugg a dugal because option yu ñu amoon mooy the foreign embassies or the Senegalese embassy waaye dafa sori woon kër Adama Barrow waaye yow mun nañoo yu sa kër kii nii tegu si wax mu ne du problème te xam na ne su loolu feeñoon moom laay fam at laay fi famille su yàlla defoon sax ñu def lu astafurlah su amoo seytaane defoon sax ba loolu am ñu indi ko fa ba ñu detect ko imagine lu doon dal famille te mu ngi faa njabootam yëpp mu jël risque boobu yooyu yëpp at leneen kooku ba tey taxawul but su kooku nekkee si réew mi ba tey di la ne moom dafa disappointed kooku di gis certain things di wrong di la ne dëkk bi ni moo demee ni how comes victims si at yooyu all these people ak keneen di la ko wax yow kooku yaa doon liggéey moom these people ñëw di la nela and this nelawuñu woon they did everything ñaaka nelaw and everything else du seen alal du seen bakkan nañ jël teg ko fa yow léegi yow government officer yow government minister yow nga ne bu la kenn laaj yow nga ne bu la kenn pour jox that feedback in a sense yow nga ne bu la kenn jox that feedback at a sense ñun lu ñoo ñaan government bi lu ñoo wax government du ñaan sax mooy ne buñ ñu xoolee as enemies because wax boobu fa ñaaw ne ñun dañ paree daaneel government bi that's a big insult moo tax ñu ngee ne nañ leen advice anti Fatoumata Tamba Jange na pull back nañ dem gis nga this is the point fu mu ne nii ñun nañ dem attaque APRC nañ dem attaque seen defini but buñ attaque people within our parties PPP UDP and everything this is the government suñ mënut a taxaw indiwaat these people together comme que dem nañ ba tasaaroo ñu ngi am parliamentary after the parliamentary nañ leen whole government parliamentary luñ fa am ñu seet naka la ñoo taxawee liggéey réew mi ñu nekk benn but nekk du dimbale su nekkee ne ñun suñ kilifa yi ñun jiital dañoo jël nit ñi léegi dañu push di ñu on ñun dañ taxaw pour daaneel réew moomu daaneel nguur googu ndik lan tey naka la ñoo taxawee ñun suñ daaneele nguur gi ñun naka lum ñoo njëriñ kan moo faa toog nañ leen waxante dëgga tey yàlla traité ko tey suñ toogoon nguuri Adama Barrow daanu suñ nguur daanu kan moo faa toog loolu lu mu interprète du man de I'm not stupid comme que nguuri Yaya Jammeh man nguuram laa bañ mu daanu boo xam ne faa indi chaos lana tax ma bëgg a nguuri democratic government daanu ñun suñ bëggoon a daaneel nguuri Yaya Jammeh nañ ko daaneel waaye chaos la amoon nañ access bi lan moo tax soo gisoon ñuy taxaw di xeex ne politicians yi ñëw leen together dañ bëggoon politicians yi nga xam ne duñ am vacuum fu ñu waxee dina buñ am vacuum lana tax ñun ñu bëgg a vacuum nekk si réew mi du dëgga
bon saaga nañu anti farmata amen joxuñu suñ cër daf ñu saaga moo tax ñu ngi wax anti farmata na pull back anti farmata mu ngi defensive te defensive boobu mu ngi mel ni moom moo am ay hidden agenda moom moo gis place dafa mel ni moom moo gis place dig ñun gisuñ place ni man apply yu ma fen and it's gonna be difficult pour man lu ma gën a neex mooy tey ma liggéeyal suma réew in different capacities te maa ngi liggéeyal suma réew nii laa ko mën a defee di ko def because of mënuma afford pour dem toog Gambia pour liggéey pour salary Gambia waaye bés bu ma yàlla mayoon ma mu ne am beneen dunda dem toog Gambia di liggéey Gambia man moo ma gën a not liggéey jël government la waaye liggéey si community enlighten the community or dimbale in projects or other things man noonu laa gisee liggéey réew waaye du dem toog nekk ministre wala nekk du man mënumaa nekk soldat fu mu ne nii su ma jànga tey si soldat yaa wala lu ma xam man stratégiste la man lu ma gën a jànga dëgg la nit ñi su ma sécurité bagal nañ man su ma gën a jànga mooy commerce su ma lu ma jànga mooy économiste aman loolu laa jànga not soldat yaa lu ma jànga si soldat yaa jàngoon naa ko lu si des yépp lu ma jànga si loo xam ne leneen la moom laa jël boole ko suma soldat yaa waaye man ku foog ne dama taxaw pour dem nekk sol is not bon lu ñu wax mooy nañ ñu jàppee dat partner ñoom ñu def seen liggéey ñu xam ne ñun lu ñoo wax yëpp ñoom ñoo war a génne information ñoom ñoo war a génne create that positiveness suñ amut accountability suñ constitution suñ boppa right naka la ñu amee lu positive suñ communicate tut right ñun ñoom it neen ngay ñiiroo ŋaaroo ñun loolu lañ leen a wax bàyyi leen ñiiroo ŋaaroo ñëw leen together luñ def ba am lii def leen ko ñëw yóbbu réew mi but pour ne ñun dinañ taxaw daane réew mu déedéet ñun soo gisoon ñun ñu doon taxaw ne APR pooj leen APRC bi xamoon nañ ne they are a terrorist movement ñun soo gisee ñu ne pooj leen the executive of the APRC because of ñooñu ama buñ jël rek victime si ne jongulas si dañ amoon political body bu leen control den duñ mun a deal with the jongulas si dealuñ with the political body soo déggee ñu ne reorganize leen army boobu I'll tell you there's a big security vacuum soo déggee ñun ñu doon wax appoint leen certain people or set leen appoint certain appointments yoo leen def do anything but because of suñu réew and the same thing la ñoo def su ñëwee social media or def anything man ak ñu bari ñu ma xam lu ma xam mooy ne ba tey dañ continuer di liggéeyal seen réew mun nañ nañu bu Yaya Jammeh daanoo ñu tëj suñ bale fi ni dem toppatoo suñ soxla tey lu ñoo def yëpp kenn duñu fay o sentuwuñ si taa ñun duñ media practitioners or anything else but liggéey bi nattu la and it's gonna go forever dañoo dem duñ mun a génn amatuñ private life amatuñ anything fuñ nekka ni suñu koolee is about Gambia amatuñ anything else all the private things we used to have it's even la fa dem suñu relationship yu bari yaaxu na because of what ñu ngi concentrate it one thing mooy concentrate on Gambia bon léegi nag suñu amee government ministers dañu attaque dañu wax ne ñun dañ paree daaneel réew moomu dañ paree daaneel government bi pour kan naka laay daaneel government bi mu benefit ma kan moo faa toog APRC bi dellu fa or any other koo xam ne support ma dellu fa doesn't make sense bon nañ leen bàyyi defensiveness bi nañ leen nangu criticism nañ leen nangu ku ñu criticize ñun tam diaspora bi nañ leen wax dëgg suñ amee point soo leen amee point I did wrong point it out or anybody else wala call leen borom waaye bàyyi leen di pen ñëpp ne diaspora bi léegi ñuy wax fii lan luy seen problème lu tax mën nañoo xaar lan la ñoo xaar ñu xaar ba mu yaaxu ñu wax lan la tax mënuñ ñoo go ahead di wax di defar di si ñëw def leen di lu positif nañ ko wax soo leen defee lu négatif or not nañ ko wax what is the point kana mun a defend ñaaka vice président ku ko defend yow la ne ñun bon xam nañ ko wax dëgg ku defend réew mu dem without vice président réew mu toog am cabinet amuñ cabinet meeting nañ leen waxante dëgg ndig dëgg bi mooy mujje seeboo ñu wéet tey we hate to be I hate ne we are right because we are right mean ne am na lu wrong Gambia
we are right ne ñëw déglu ngeen ñu ratify suñ mistakes lanaa ndey ne dañoo xaar lu ñoo xaar lanaa ndey ne Gambien yëpp ñaata nit a qualify pour nekk vice président lana tax amuñ minister of petroleum and energy ñu ngi nii am energy problems and everything kañ la ñoo am minister of energy kañ la ñoo dem am a holistic approach to our energy needs kañ la ñoo am a comprehensive auditing on our energy needs kañ la ñoo develop an energy policy. It's not about them generator ñoo teg ko, it's not jënd ay wire ñoo di wire, no, it's about policy. Da nga am fay dama moom. It's about mix and match. Lan ngay use generate of fuel for fossil fuel, and looy def with green energy, looy def with other things, looy def with partnership, looy def with. We can even purchase some of this grid from Senegal. We could the OMVG project. These are all the things that they can integrate. They can put jël lii yëpp sóoraale ko. Lan la ñoo xam pour am energy ministers. How many governments are qualified to be energy ministers? Léegi who is wrong here? Who is wrong here? ñun dañ faydaloo suñu réew dañ bëgg suñu réew moo tax ñun ñu wax. But we are comfortable where we are. Mun nañoo sustain suñ boppa mun nañoo develop suñ boppa fii and I mean continue suñ life but no dañ bugga suñ réew moo tax te xam nañ ne ñun yàlla moo ñu nattu ñun ñu toog fii yàlla moo ñu sowee ñun ñu génn a toog fii bon luñ contribution ba indi réew mi fu mu nekk contribution boobu lañ bugg a continuer defal suñ réew moo tax mbokk yi fa la ñuy amal waxtaan bi but every other thing rek mooy ne nañ leen fàttali ne Gambie la ñu am pour def kanam Gambie mooy fu ñoo def force ak lu nekk di am on ni yëpp moo tax ñu oote government bi di April 10 11 special case la in fact because suñ ko xoolee lu dem on these were youths ñu taxaw what example la ñoo li these are the examples government bi lu ñu war a def not only te ñu commit crime bi but ñuñ commit crime bi on luñ leen war a defal at lan lañ war a def pour nit ñi mën a fàttaliku nit ñi buñ fàtte of ba pare to make sure bu mu amaat these are the aspects lu ñu laajte si government apart from yooyu other crimes yu ñu war a investigate ay fi nañ nekk di gas awtali Gambie yëpp te am na yoo xam ne ñu ngi si géej gi yooyu yëpp dafa am pour dem naka la ñoo why ñuy jël a narrow line why can we set up a commission and ñu move on to investigate all these things and ñu mun a approach all these aspects concurrently. We can go on forensically the correct evidence, but information. And I'll tell you, there are other type of commissions you need. We should ask ourselves, we should have a commission to find out why did we have a dictatorship and what went into the dictatorship. Learn more in the dictatorship. What happened in the First Republic? What have we got wrong? And I'll tell you, history teaches a lot. How about this oil exploration? And I think that oil exploration have something. They got a democratic dispensation one. But there's suspicion legi. Luñ amon. People used to ask, la ban interest la Benin country or another entity and put change a government in Gambia. Legi, this oil exploration is telling us something. Might be. What of money they need a commission. Because some of these things you piece them together. A commission more common put together, you holko. It might be a conspiracy or whatever, but dokumuna dismiss. You cannot just dismiss it. Because it's not only about the conspiracy. I'm local fit. The energy after the first Gulf War, the strategies of oil exploration at the barrier have changed. And by Solen Bayhel, from after the first Gulf War, part of that West Africa, Silen Dodi explore. Look for other sources of securing their energy supply. Moyenyan, America and the West. And their companies do look into this, and when that happens, they have to look into the governments. And what I'm not fake. Some of this man munna amli, but I'm not going to see First Republic because we knew the PPP government among the energy policies or exploration. There's a lot of secrets in there. I'm the new bari new do that. Then call this commission to munna everything else new watan ko. 1994 nekkoon Yaya Jammeh moo coup d'état we know that lu ñu or PPP bi ñoo coup d'état seen boppa use Yaya Jammeh why not after some PPP bi at yenn other Gambians
ñun ñëpp Gambien si yëpp ñoo jàppale Yaya Jammeh for 22 years léegi nag duñ taxaw rek ne nag Yaya Jammeh ak Jongula si rek a yaaxa réew mi nañ dem pooj that executive bu jàppale woon di vice president di minister of Fatma Singate lu mu def during her time because it's instrumental 30th December bu mu amee the justice minister Basiru Mahoney the secretary general dañ leen génne because of what luñ advise Yaya Jammeh it's not right ñu ne leen yaay dañ jëm jëli mercenary justice minister mooy kan Mama Singate Mama Singate delivered during that so-called commission of tax commission bi lan la woon to purge the opposition to purge anybody képp ku am threat koo xam ne Yaya Jammeh fii ne am nga independence Yaya Jammeh purge la engineers doctors and every other thing mu dem through the tax route to bring them in kañ la use Mama Singate Maud Sabally ñoom la use in that commission pour victimize all these Gambians lawyers yi Bar Association because Bar Association started nañ di stand up to Yaya Jammeh bugg a boycott di fin mu ne xaaral articles other entities business yëpp xam nañ business yum laalut business yu ko doon facilité laalut leen ñoom Amadou Samba yëpp amul anything luñ te xam ñëpp xam ne ñu duñ doon fay tax but it was a vehicle boo xam ne Mama Singate at ba Sabally loolu la leen fa tegee woon and after he reward them after 30th December def leen kii def ki secretary general def ki justice minister and Mama Singate has been justice minister since after 30th December coup bi te xam nañ all the else lu fa xew during the impasse and everything else then naka la ñoo bàyyi Mama Singate ba tey calling ko for question ñu ne ñu ngi dem dig the bones yes nañ dem dig the bones but tam nañ indi testify nañ concurrently investigate all these matters but suñ ne ñu ngi bugg a build suñ parti si ñu ngi door di compromise with some of these politicians léegi xaw mooy ne wan duñ faj lu tax ñu xeex te bu gën a diis mooy human rights abuses yu xew but yàlla traité ko dina indiwaat ni Gambian civil servants yi nañ foog ne politicians nañ foog ne ñoom benn buñ fi nekkee def nañ ko dara génn te naa leen ne Jongula si la ñoo jëli de waaye ñu commande Jongula si yëpp duñ leen am because of ñooñu tam suñ leen téye foog dañ nañ téye executive moo tax ma ne duñ mun a bàyyi benn jël benn bon dañoo victimize certain people buñ ko defee lu moo indi mooy politicien na toog di def lu ko neex di xam ne dara du si génn ëllëg si biir ndig ñoom benn defoon nañ ko fi soldat na toogaat jógaat ñu jox ko commande mu def lu ko neex dig na xam ne bu ko fi ñoom benn defee dara génnu fi dëkk bi nit ñi Gambien si boppam dañoo ne duñ bother about politics duñ bother about government because failure la dañ naan na duma bul waste sa time luy xew dañoo am minority governance ñoo bugg di am dañoo am few Gambians di dictate te Gambians si yëpp di sulut bàyyee leen ko man nekk nag loolu du am man suma lifetime man suma life du am du ma toog noppi du ma toog seetaan Gambian naa try motivate def everything pour Gambians to participate in politics for the interest of Gambia politique foo munti nekkat nga xam ne loo taxawa is for Gambia because suñ taxawee seetaan rek this is what's gonna happen mbokk that was my moo tax bu ma jëlee that picture ma ne ma upload I'll come to loolu these are the things that was going on my head moo doon dem suma head and that bu ma demee everywhere I went it was about that for them taxaw they approach waxa yow lan la ñoo waxa yow about Gambia about the struggle bi su ñoom su nekkee ministers foog ne jeex na ñun xam nañ ne jeexul we are still with it ku la call loolu la callé luy dem on what we don't have some of things no but nag lu ma am pour remind politicians rek the freedom we have kenn mën na kooku jëlaat moo tax de buñ xalaat ne luñ Yaya Jammeh defoon keneen defoon any other government mën a tuta am ñoom dañoo fail because they will be exposed te dañoo fail te suñ leen exposé amuñ choice they have to get out of the position suñ fa génnut they cannot force themselves onto Gambians anymore situation boobu lañ am fu mu ne nii but moo tax bon nañ leen am wisdom na gaay am wisdom xam ne bon du am let them try their best to include Gambians ñu move defar réew mi loolu moo ñu war jërëjëf wasalaam